This is The Knob. Thank you very much for tuning in to your favorite channel, Lightcast TV Entertainment, and the show on air right now is The Knob exclusive interview with your favorite host, Mleng Anderson, and I'm very much privileged and blessed to have a guest in the studios with us today. His name is none other than Mleng. Mambo vipi? Fresh bro. Uko freshi? Niko poa. Nashukuru God. Pia mimi nimekuwa fiti. It's been long time since tukuone pale, which we don't angusha mangoma, lakini it's been long time since tuone ukitembea. Nini umekuwa up to vitu kama gani? Mtu akipata familia kwanza anatulia. Nice. So in short not try kutuambia you are taken already. Somehow. Mwana muziki, you are not auko sure uko na bibi. So I thought when you are married you become loyal and una acknowledge the mamas. Umawa But I'm loyal. Umawa. Tutakuja kwa hiyo baadaye. Okay. Yeah. Nice. Unajua kuna venye niliweka tu poster yako pale like you are coming to the show. The first question, kuna wasichana watatu walioniuliza kama uko na mtu ama uko peke yako kama Conman. So they are watching right now. Wanaongoja hiyo jibu sana. What can you tell them now? Wako na hopes ama imeenda tu? Wako tu na hopes. Yeah. So you can unaweza mteki pale kwa DM pale Facebook, unaweza uchangamkie bahati. Maybe inaweza kuwa ni wewe. On that note, at what age do you think is right for a person to get married? For example, recently tumekuwa na Huda alitokea kiambia madem ufai kuzaa at the age of kama uko 30, as in kama uko 30 and below. The right age ya maybe kupata mtoto is from 30 to 35. Na akasema Yemi Alade pia, you know, she's a bit older kidogo. Alikuwa anasema wazazi wake na close friends na my siblings wana pressure aweze kuolewa because wanasema time inaenda, but the comment ilikuwa like ataki ku rush into marriage because ataki kublanda in that line. So at what age do you think is right for a person to get married? For me sidhani kuna specific age yenye unafaa ati ukifikisha lazima uoe ama uolewe. As long as uko mature na uko stable na uko ready. Okay. Hiyo ndio ina nini. Talking about maturity, unaona sasa the Gen Z sasa hii unapata mtu hii ako 10 years na ako more mature, like anafikiria juu sana. Do you think is right at that age? Ukisema maturity can be any age. So unajua kuna kongana ile what do you think like unaweza tupatia gap ya the age difference, like place yenye msee una feel like comfortable kuoa? According to constitution, I think qualification ya kwanza inafaa kuwa 18 years. 18 years. So as long as umefikisha hiyo 18 years hakuna shida. So nikigonga tu 18 mimi naweza changamka. Kama una feel uko stable. Unajua pia unaweza kuwa una kitu na unataka kuoa. So hapo mtakuwa mnakula nini? Mungu ataleta sahani. No. So on that note, tuliona the government wali introduce like taxes on various things, na yenye imegonga watu sana ndio ya marriage. So unapata kitambo tulikuwa tunakimbilia AG. Junini imekuwa ngori tunarukia huko. So walitoa from 5,000 to 50,000. Then kuna ile ya kufanya normal wedding ili shoot mpaka up to 100,000. Do you think that can also lead in a discourage watu kuoa? For me sikuwa najua kulikuwa kuna tolewa do hata way before. Nimekuja kujua saa hii. So nyinyi wale wakamstay. Nyinyi wale no, niko serious. Nimekuja kujua saa hii kulikuwa kuna tolewa 5k. Na sijui hiyo nyingine 30,000. Yeah, sikuwa isikia. So hiyo hakuna mali ita affect. Hakuna mali ita affect. Yeah, hakuna mali ita affect. Siliona wasema za kupost jokes wakisema like walikuwa na impose jokes wakitry kusema like ati
now that the government imeintroduce hii nini yenyewe hiyo law yenyewe in one way wasali kwa changanga do maybe for kufanya harusi. So let's say like I need ningekuwa na 100k buda nimegonga harusi yangu roho safi, but right now I need 100,000 to raise money to just get the certificate and then raise another money to get us food. So ndo nilikuwa nakuuliza, do you think that with this now nikienda legal way, achana na hii ya kuingia chuo juu pia hii ya chuo mwasali kwa nasema sijui ati after a month ati after wale wase wenye wamekuwa na watoto wenyewe na hawajaoana legally watakuwa natoa 2,500 a month. Okay? So do you think that is the right way ama is a wrong way yenye inafinyilia mwananchi ama inafinyilia boy asipate marriage? First of all hiyo nini sidani imepitishwa ikue law. Obviously itapitishwa like kama hiyo the finance bill tulingangana isipitishwe at the end of the day ilipitishwa. So that's why nakuuliza hivyo. In one way or the other lazima itapita. Okay, kama itapitishwa hiyo nayo ita affect sana. Unapata msee hiyo ndio itakuwa excuse ya wasee. Najua msee atakuwa anasema hawezi marry juu ya hizo charges na nini. So ikipitishwa kwanza ina affect church sana. Juu unajua church ndo zina advocate marriage more. So mi kwangu na hiyo itakuwa pigo sana kwa Christians. Itatu affect yani. Si affect kila msee cause kuna hadi Muslims, kuna Hindus, kuna Buddhism, wale wana nini, wale tuseme wanafanya hizo nini za marriages. Kila msee ana marry. So in one way or the other I think is ina discourage hizo weddings. Cause unapata mimi nataka kufanya as a Christian, nataka kufanya this thing in a legal way. And on that note pia doing things in a legal way, do you think because tunakongana various types of marriages, kuna ile traditional na kuna hii ya church. So do you think that ukisha marry traditionally like umepereka dowry and everything, do you think that is now that shows that you are legally married to your partner? It shows. So like nikipereka mahari sifai kufanya harusi. Ina depend na wewe perspective yako. Juu hiyo unaona pia hiyo ni kama marriage. Juu way before hiyo ndio tulikuwa tuna practice. So hiyo pia ni another form of marriage. Talking about also increment in taxation in over like everything. Kulikuwa na hii ingine ya juzi yenye waliongeza tax pia ya passport, ya kupata passport, pesa ya passport. So like passport ilitoka from 4,500 to 7,000, ikafika to 7,500. So do you think that ni a move to discourage people from traveling abroad ama ni dotu wanatafuta? Unajua mimi si wasiasa sana lakini on that I think wana discourage wasee kwenda juu hizo wanatafuta do pia na wana discourage wasee move hivyo. So in short wanataka tubaki mtaani. Tubaki huku tutesekee huku. Noma sana. So that is thought ya Mleng Lewis. You can also give us your thoughts down at the comment section, and at least to understand, at least to have kuno, we'll also know what is your thought about maybe the higher prices maybe on the passport, higher prices in marriage certificates, and also how it's affecting you as an individual, how it's affecting you as a church. Also you can give us your comments down at the comment section, and I know tutaomboleza ama tutafurahia si wote at the end of the day, ndio? So first of all kuna fan anatuwatch pale na anataka kujua Mleng Lewis ni nani. Amekuwa pale manze, maybe amekuwa kikufollow, amekuwa maybe for the first time ndo anakuona saa hii, angependa sana kujua like who is Mleng Lewis. Unaweza mwambia Mleng Lewis ni nani? So first of all naitwa Mleng Lewis ama kijana wa Karaba. Mleng Lewis ni kijana first ameokoka, anapenda God na hardworking na ni minister wa gospel.
So is your real names Mleng Lewis? No. Lewis. Mhm. Yeah. Oh, Lewis ni jina yako. Yeah. So like what's like your ID name? Unajua hii Mleng Lewis ni ya kutafuta unga. Jina yako ya ID yenye iko pale yenye mzee akienda maadhaki kutafuta pale anaweza kupata nayo. Lewis Ngumbi. Okay. Yeah. Nice. Unajua kuna wase wengi wenye tunakonga na jina fani. Wenye unapata mzazi ameingia pale Facebook anajaribu kutafuta. Inabidi akukole kwanza akuulize, unaitwanga nani huku nimejaribu kutafuta sikuoni. Yeah, so at least kuna wase at least now at least wamekujua. So apart from music, what else do you do? Mimi ni hustler. Yeah. So anything legal. Anything legal. Yeah, anything legal. Unajua the other day niliona tukisema the enemy ni poverty. The enemy is poverty. Yeah. But you have to be friends with the DCI. So wewe unafanyanga tu shughuli yako pale lakini unataka kuripoti jioni DCI. Ya zile vitu illegal unadu. So maybe kuna mse yako pale nje anaweza taka kukupatia deal ama anataka kukupatia job. Yeah. So like specifically asikuwa na job specific yajue tu like anaweza kupea any job. So mimi nasemanga Nairobi, huwezi sema ati unafanyanga hii. Ukiona hii unafanya. Ukiona ile unafanya. Yeah, tunafanyanga zote bora tu ikuwe ni legal na inaleta do. Okay. Yeah, si wote tuna struggle ku live. Yeah. Nice. So talking about gospel music, how are you feeling like the gospel music vibe? Do you think the gospel music vibe inapata the vibe that inafaa ikuwe inapata? The Kenyan gospel music. Yeah. Gospel iko pale. Wasendo tuna change lakini gospel iko tu bado pale juu. Tu pale. Yeah. So ija reduce because reduce. They can get on the generation No. Bado iko tu pale juu. Okay. Yeah. So there's no change. Hakuna change hata kidogo. Yeah. Acha tuchukue another different turn tuongelele story na awards. Umewahi kuwa nominated in any awards? Nishawahi. Yeah. So what are some of the few challenges that ushaibeba award? Yeah, nishaibeba. So what is that main challenge that ulipitia after ku get an award? Before get ama after umepata award? Pressure mingi. Juu sasa unajiuliza kama next time utavutiwa ama utavutiwa. Yeah. So do the awards pay? No, they don't pay. Ni kama tu encouragement ya kukushow uendelee na chenye una do. Yeah. So like hakuna ile appreciation like wasame kupotea say umeingiza do fulani shika 2,000 ama 5,000. Kuna different types of awards. Yeah. Kuna zenye zina pay na kuna zenye hazipay, but ni award tu pekee una get. Yeah. That's nice. Unajua talking about that kuna said nilipata pala alikuwa na few complaints here and there akitry kusema wewe manze tumefanya hii tumengangana na awards manze nimetoka pale nimeshinda group at the end of the day nimeenda home nimeenda tu na trophy sina kitu bado nalala njaa. As an artist maybe I feel like niko discouraged in a one way. So do you think that awards ina introduce do kwa award ku appreciate as an artist? So venye tu nimesema ina depend na type ya awards. Kuna awards zingine wenye wameorganize ni kama sisi tuseme si wasanii tukijipanga tu organize awards. Yenyewe si hatuna do lakini hiyo award tukipeana inaku appreciate. Unafaa unatosheka na hiyo na unajua. Now what if like if the awards wako na sponsors na nini? Unajua pia kama mmeagree kuna do zinapeanwa unafaa mpate, lakini kama mjaagree unafaa unatosheka na hiyo award. Yeah. So unatoa ngapi inspiration ya ngoma zako? Reading the Bible, listening from people. Kama sasa ukiniambia story na nisikie ina fit challenges zenye napitia na zenye pia wasee wanapitia. So ni easy kusema like ni rahisi kusema like wewe kuandika unakuanga inspired na nini ya wasee na life ya venye iko. Yeah, pia kuna songs zenye uko inspired na wazee, kuna zingine zenye umesoma word, kuna zingine zenye umeona tu vitu hivi then una create song. Yeah. So kuna msanii pia pala ana kuwatch ana try
anatry kuandika ama anatafuta support ya kama venye ulipata, unaweza mwambia aje? Ameandika ama bado hajaandika? Bado hajaandika. Maybe let's say like akona ngoma. Yeah. So unajua ukiwa na song huwezi kaa tu hapo ati unakaa tu kijani unangoja urekodi ukiwa home. Unafaa unatokea na unapatana na watu venye tunasemanga, ukiwa na upendo utaishi. Utaenda tu pate msee huko fresh na chenye unadu then atakusupport. Nice. So kuna ule msee mwenye amewahi kukushikilia musically until mpaka now. Do you have like a team like wale wanawake na wewe back to back? Ni wengi. Nikisema ni wataja wataisha. Lakini niko na wasee wenye wananishikilia. Niko na producer wa audio anaitwa Prince Omo. Niko na director Catex. Hao ndo wananipiga support na appreciate sana. Producer mgani ama msanii mgani mwenye una feeling vibe yake yenye unasemanga like nikapata chance ya kufanya nao jamaa inaweza kuwa iko fiti? Ni wengi pia. kuna Mr. Seed. Kuna Guardian Angel. Au ma legend. So I wonder una feel like ukafanya nao kitu utakuwa tu uko sawa. Nasikianga wako na vibe fiti. So useme msakita kufanya ngoma na Mleng sana anafaa kuwa na nini ama anafaa fanya nini? First unafaa kuwa na content pia. Unafaa unaleta content. Na mimi pia nakuja na yangu, tunaziunganisha, tunaona. So can you do a song with a secular artist? Secular artist? Kama atakuja kuimba gospel. Kama atakuja kuimba gospel naweza fanya. Okay. What makes a song a gospel song, by the way? So gospel song main theme inakuanga God. Na can a secular artist do a gospel song to equal gospel? Yes, anaweza. Akiimba kwa roho. Kwa roho aje hapo na kuget. Akiimba kwa spirit. Unajua huwezi imba gospel alafu unataja vitu za secular nini hizo vitu hizo stuff. So so tuseme gospel ni any song yenye haina word chafu. Any song no si word chafu. Gospel ni song yenye imedirectiwa kwa God na kwa vitu za God. Kulikuwa na complaint that msanii alikuwa naimba lakini akifika mahali akitaja God hiyo ngoma inakuwa gospel. Like naweza ongea tu niseme manze nilienda nikahustle nikapata do nini imefanyika God. Then ngoma inachezwa kwa gospel as a gospel song. No, kutaja word moja ya God I make your song kwa nini? Kwa gospel. Gospel song pia inafaa kuwa touching. Umenielewa? Nakupata. I'm asking for the sake of kuna wale wana watch pale. Aji could differentiate this the types of gospel. And kuna msanii nilimuuliza na I think I should ask you that. What is the difference between secular love song and a gospel song? Is a love song a secular song ama a love song is a gospel song? Love song ni secular song. What makes a love song a secular song? Najaribu kunichanganya. Unajua nataka ku-understand. Kuna msee akopala ako confused. Unajua tulikuwa na debate na ase na walikuwa wanataka kujua the same thing. Walikuwa wanataka kujua like the difference like kama love song ni secular na nini naifanya na kwa secular. Na alikuwa na reason zao. So nilikuwa nataka kujua idea yako like wewe unafilaje? Venye tu nimesema gospel ni song yenye iko directed kwa God na vitu za God. Na secular iwe love ama nini inaimba vitu za kidunia na hizo vitu zingine. Hiyo ndio tofauti. So if I sing to my girlfriend, am I singing a secular song? Yes, hiyo ni secular. So with God. It's in big God. Yeah. Now there's this context yenye wase wana argue out. Kuna the books of Songs of Solomon. Ni love song dedicated to a woman.
Okay, iko kwa Bible, si ati najua iko kwa Bible yenyewe. Nimesoma. So is that a secular song in the Bible? Hiyo ni secular. Basi iko kwa Bible. Tusirembeshe. Hiyo ni secular. Hiyo ni secular. Yeah. But siko kwa Bible. Iko kwa Bible. Okay. So that's why I'm nakuuliza. Is it wrong to sing to my wife na ikue a gospel song, ikue like a praise, ikue acknowledged kwa church? Yeah, ina depend. Unajua kwa church times za wedding iko allowed, lakini si times za normal church. Jika umenipata nakupata. Yeah, ina depend na situation. Situation yenye iko, kama ni time ya wedding yenyewe hiyo iko allowed, lakini time ya service huwezi imba hiyo song, the same song kwa nini. But the word tells me that God is love. Yeah, God is love. So nikiimbia wife love song, that is not love ya God, that is a secular one. Secular love ni love. Hakuna mtu amesema si love, lakini usiite gospel. Shida inakujia hapo, hiyo si gospel, usiite gospel. Wacha gospel remain kuwa gospel, na love song na secular remain kuwa hapo. Yeah, hapo ndio kuna shida. Msee anaimba hivyo then anasema ni gospel. No, hiyo si gospel, hiyo ni love song. Love song. Yeah. So ndio ulikuwa na so love song ni secular song. Yeah, ni secular. Juu ujaimbia God, umeimbia your love. Yeah. What about peaceful songs? Peaceful song. Bado pia ni like naimba ngoma ya peace. Bado pia ni secular. Nice. Yeah. Okay, that is like thought yake. Kila msee wako na thought yako kifila. If you want to tell us something about love song and could differentiate ama kuzicategorize, you can tell us down there the comment section, and also give us your thoughts so that at least tunaweza kuwa na the same mind, tunaweza ona like the different mindset yenye tuko nayo, ndio. And on talking about gospel songs, ndio, ni msanii mgani mwenye ana grow upcoming, mwenye una feel vibe yake, mwenye una feel like this is the right artist mwenye mimi nataka kufanya naye kazi? Kuna Deuce Derek. Ni wengi, ni wasanii wengi. Yeah. And what makes Mleng stand out as an artist ama as a minister? I'm unique. I'm hardworking. Yeah. So you're unique and hardworking. That's what makes you stand out, like from all the other ministers. Not from all the other. Juu pia unajua pia ukiwauliza pia wao wako na zao. So mimi nimesema yangu sasa yenye inanifanya mimi. Yeah, ni tofauti. Yeah. That's nice. So tuseme ukitaka kwenda studio ama tuseme ukitaka kurekodi, what do you do? First of all, I pray, then naandika song, then from there napanga siku ya kwenda studio. Yeah. Kuna huyu boy fulani mlifanya naye collab, huyu anaitwa aje? Kijana mdogo. So how do you choose people to collaborate with? Noting that for example tukiangalia like in that collab alikuwa msee mdogo, like alikuwa maybe I think baada ya chuo. Yeah. Ili darasa chini. So how do you choose mtu mwenye mnafanya naye ngoma? Au kijana niliona akona talent, akona content, nikaona tu nimsupport. Si ati nilimchoose, naweza fanya na anybody. Lakini kwake niliona ni kijana mdogo, niona tu nimsupport. Okay, kuna msepala na kuosha na nametamani sana kufanya collab na wewe. Ni nini msee anafaa kuwe nayo kufanya collab na wewe? In terms of maybe kama ni do na kama ni production ama nini, what do I need to do a collab with you? Shida si do. Unajua unaweza kuwa na do lakini hauna content. Kitu ya kwanza ni kujikubali. Kujikubali venye huko. Na how much unacharge? How much? I don't charge. Yeah. So let's say like nataka kukaribisha kwa event yangu kama Kristo event, nafaa nikulipe shilingi ngapi? Ni event yana gani? Unajua kama ni album launch, najua ni kusupport. Najua nakuja kama kusupport juu pia mimi time yangu ikifika
nitakuhitaji. So in that note niko na kuna hiyo album launch yenye umesema, then tuko na niko na event kwa chachi yangu, nataka kama ututumbuize utu entertain other ministers, ama tuko na back to school. How much do you charge? Najua hii ni ministry ya kitu ya kwanza unaifanya na love ya venye tu nini Bible imesema ufanye kila kitu na God atakubless. Yeah. So unapatanga maybe ningekuja nikuitishe maybe tuseme 10k na unipe, lakini nikuje nikosa kukuitisha maybe somewhere God ani bless na 50k juu nilifanya out of love na out of support. Yeah. Nice. So kuna msako pale nje maybe amekuwa used maybe in terms of production, in terms of labels, cause tumeona like most groups zenye ziko Kenya zimekuwa dismantled by the labels kwa sababu ya zile demands zenye label iko nayo. For example, wasa alienda pale wakasign deal, kwa hiyo deal yezo waruhusu waimbe pamoja, kimba pamoja, they don't own anything. So kuna msako pale amepitia the same situation na ameisha ako chini sana. Unaweza mu-encourage aje ama unaweza muambia nini? Mimi naweza mu-encourage a start again, lakini kwanza ajue wase wenye wanawake na wao. Yeah, kuwork si ati unaenda tu na watu juu umeona deal iko poa. Kwanza unajiuliza outcome ya hizo deal ni gani na result ni gani. Kwanza unajua wase wenye utawork na wao, then from there utapata tu unainuka tu polepole. Do you think that Kenya natuingiza kwa hizo ma problems mingi ni juu ya excitement, like tunakimbilia? Yeah, wase wanakimbilia, pia wase wasomi. Unapata umepewa deal lakini hujasoma, wewe unakimbilia tu kusign. Do you think labels ni mbaya? Si mbaya. Yeah, si mbaya. Juu pia tumeona wase wenye wameinuliwa na the same labels. Yeah, kitu yenye inakuanga mbaya ni wase kukuchocha. Timu wenye unasaidika sasa, wase wanaanza kukuambia, unaanza kutumiwa, unafanya nini, upewe dopoa, then from there na wewe unaingisha tamaa. Sasa hapo ndio utaona label ni mbaya. Yeah. Lakini initially mimi kwangu sionangi label ikiwa mbaya. Yeah. Nice. So kuna wase wengi amekuwa na hiyo speculation that labels ni mbaya, si nini kwa kusainiwa. So in short, unaweza advise msemenya hajasainiwa sainiwa? Yeah, akisoma hizo rules na anaweza zifit. Mbona zisainiwe? Juu wenyewe ana hizo do za kujipromote. Unajua label kitu ya kwanza inakushikilia, inakupromote, inakuprovide vitu mingi sana zenye wewe kivyako utatake long. Hata kama utakuja kuziachieve utatake long. Yeah. So first of all, are you like in a label, uko na management ama how do you work? I'm not in a label, niko na management yangu. Yeah. So management inakufanyia like everything? Yeah, inifanyia everything. Like inanishikilia, inanisupport. Yeah. Like in terms of recording, shootings na nini? Inanisupport tu na chenye niko nayo. Juu unajua pia huwezi weka burden kwa msemo mmoja ama team. Lazima mshikiliane. Nice. So Kenya ilikuwa kuambia ni there is another video ilikuwa na go round. Kuna boy fulani alikuwa Boondocks bwana. Jamaa alikuwa anapiga round pale akipiga safe freestyle, jamaa amelewa ako messed up pale nje. So ni advice gani unaweza pea youths and what do you think ili lead kwa mse kama huyo mwenye alikuwa popular, and alikuwa among the top maybe top 5 groups Kenya, wale alikuwa na trend ama wale alikuwa ameshikilia numbers pale? What do you think can may have lead to all this? Do you think maybe ni bad decision ya maybe ya kutumia dope vibaya, ama bad decision ya kusainiwa, ama drugs? No, unajua kitu ya kwanza hawa sete ambao walikuwa wamesainiwa walikuwa wanapata do. Na si do kidogo, ni do mingi. So I think ni kidogo sana hakusave yeye sasa. Juu wao wengine si tunaona wengine wako poa, wako fit life. Yeah, hakusave pia company pia ina lead. Unaweza pata na marafiki zenye wewe wanakuonesha kila time ni kuspend do, akuambii venye uta invest. So ni mse
si mayouth, si lazima ukuati jueni muimbaji. Hata kwa ile business unafanya ukipata do una save. Ya hiyo itazuia kurudisha mahali kama hapo. So do you think that sisi kama wasanii hatuna the correct people wala anaweza to advise on how we can invest in maybe in our prime times? Yeah, hatuna. Na pia si wenyewe, si lazima, unajua kama umepata do wewe mwenyewe unafaa unajiambia, si lazima uambiwe. Yeah, so pia si wenyewe pia tunafaa tuna play hiyo part ya kujiambia, si lazima ungoje mtea kuambia ukipata hii do hii unafaa utumie hapa na ingine utumie hapa. Pia si tunafaa tunajiambia. Okay, nice. Yeah. So first of all kumekuwa na stories that tunaambiwa like 90% of the gospel ministers who are in the church. First of all, do you go to church? Yes, I go. Unaenda to church? Yeah. Okay, what do you think is the main reason as to why wase wengi waendi church? Then kila mtu ako na yake personal. Yeah. Yenye pia ni job. Job pia wako wanaendanga job Sunday. Kuna wale haendi job. Ni muimbaji wa gospel. Anaimba, anabariki watu sana, but huwa haendi church. And we know, I know like many of them. So do you think that kuna a main reason ya asa haendi church? Na kuna zile reason yenye tumesikia wale tunajua. So do you think that kuna reason? Hapo hakuna reason na hakuna reason, excuse ndo ziko. Na hizo ziko into personal. Maybe msee anasema siendi juu ya hii na hii na hii na hii. Yeah, lakini hapo hakuna reason. Nice. Yeah. So let's go back to your music. At the beginning of your careers, ukianza kufanya muziki, did you just find kila kitu ilikuwa tu iko laid up ama uli have to hustle? Niliasu. Na nilitembea kwa mguu. Unajua watu wanapeananga hii story, unaona kama tu ni story, lakini ni reality. Yeah, si tukianza ilikuwa ngori sana. Pata hiyo do ya kurecord. Juu first unajua hakuna msee anajua kama unaibanga, lakini wewe unajua unaimba. Umeandika song lakini hakuna msee mwenye anakubelieve. Anaona tu kama ni story. Yeah, so ilikuwa hard sana. So how do you choose from ngoma unataka ku release? Let's say like uko na ngoma mingi. Like you have an album. So kwa hiyo album yako unajuangaje like nini nataka kushoot ama nataka ku release hii? Aya, for you ndo kwe profession unafaa unapewa wase different wanasikiza. Maybe tuseme unapewa wase kama 10, then unawauliza decision zao, then wanakuambia, then from there unaweza ona ni gani wase wameipenda sana. Yeah. Nice. So ngoma zako msana zazipata wapi akitaka? Unaweza zipata YouTube. Yeah, for now YouTube. So yuko kwa hizo nini platforms? Hizo zingine bado, lakini niko kwa process. Yeah. Nice. Today's episode has been sponsored by Favored Girl Rescue Center, and you can find them on Facebook at Favored Girl Rescue Center. Utaona pale, utaona the community outreaches that wamefanya, utaona the talks. They normally lead talks to the girl child in the community and also to the children's home. So if you are if you are an orphanage owner and you need a girl, you need somebody mwenye atakuongelesha wasichana pale kwa community, you can reach out to Favored Girl Rescue Center, and ukiwafikia pale, I know utasaidika maybe in one way or the other from what you want ama from what you need. So Favored Girl Rescue Center, find them there. You can also find the CEO, Grace Felicia Awino. They deal with the talks for the male children and also the girl child pale kwa community. So reach out to Favored Girl Rescue Center, and I know and I believe that that problem that unaona kwa community itakuwa dealt with na itakuwa iko sawa. So follow them pale Facebook, Favored Girl Rescue Center, or follow the CEO, Grace Felicia, and I know that problem that you are facing as a parent, that problem you are facing as a guardian, it will be sorted out. And also on that note, on 26th we will be having one of those amazing shows whereby J-Kan will be launching his album pale Sitam along Thika Road pale hivyo.
come, let's support the guy. He'll be celebrating 10 years in the gospel music industry. And on that note, the Lightcast TV entertainment crew and team will be right there. We'll be doing interviews. The event also will be live on Lightcast TV. So stay tuned, and if you are an artist, unataka pale pia kuperform, kuna poster iko hapa hivi, you can reach out through the numbers. And also if you are a sponsor or you want to give something to sponsor the event, there's also a pay bill right there. You can give out anything that you have, be it 10 shillings, 100 shillings, 1,000 shillings. Support a brother, because what do we say? We say support local artists, because even your favorite artist was once a local artist. Au sio? Au ndio. So back to you Mleng Lewis, Yes. Tukimalizia advice gani unaweza pea msee mwenye ako pale kwa community, mwenye ana feel ku give up, amekosa hope? Mi kitu ya kwanza naweza mwambia, kitu ya kwanza ni kuokoka. As long as umeokoka, utakuwa tu na hopes all the time. Then kitu ya pili ni kukuwa hardworking na kujibelieve. Okay. Yeah. So by this hardworking thing nataka kuijua, because naonanga wase unasianga kila msee unafanya kitu msana kwambia work hard, so unataka kujua like maybe on your side you think that you are working hard, but kuna msee mwenye ako pale nje anawacha anasema huyu msee bado. So what do you think, how can you elaborate like working hard? So kama wase wanaona work hard, yenyewe work hard. Yeah, unafaa kwa hiyo kitu unafanya, unafaa put more effort into it. Okay. Yeah. So unataka kusema like inafaa uongeze more energy, like watu wanaona potential zaidi ya venye wanaona. Yeah. Okay, that's nice. Hiyo ni Mleng Lewis. So you can give us like your social media handles, like nataka kuna mtu mwenye pale ako pale anataka kubook for shows, na pia maybe pia mtu ako pale anataka kupata ngoma zako. What are like your social media handles? Instagram, Twitter, unaweza nipata @Mleng Lewis, pia YouTube @Mleng Lewis. Okay. Kila mahali Mleng Lewis. Yeah. Nice. So umesikia pale, you can find him everywhere at Mleng Lewis, and also you can subscribe to our YouTube channel, Lightcast TV Kenya. You can subscribe to our YouTube or the other YouTube channel inaitwa Lightcast TV Entertainment for entertainment news, for entertainment updates. You can also subscribe to DJ Martinic for those latest gospel mixes. Utazipata pale, ikuwe ni ya mapiano, ikuwe ni zouk, ikuwe ni any gospel song unataka utaipata pale, DJ Martinic pale. You can also subscribe to Just One Time International, and currently now you can subscribe also to Mleng Lewis YouTube channel. You can follow us on Facebook at Lightcast TV Kenya. Follow us also on Facebook at Lightcast TV Entertainment, and we'll appreciate your support so much. Thank you very much for tuning in, and that amazing support that you have shown us so far, so good. And on that note, tukimalizia tunakuanga na segment whereby you give us a cappella of ngoma yako yenye unaipendanga. Unajua like ngoma certain ngoma zako ni mbaya zote, but kuna konga tu ile ngoma moja yenye ukinini na kuingia na kuingianga tu. So ningependa tupatie a cappella ya hiyo ngoma. Yeah. So before nipeane a cappella, niko na new song nimetoa jana. Okay. Yeah, inaitwa Ngone Mwaitu. Ukienda pale YouTube utaipata, ni Kikamba. Saudi nimeiwa Kikamba. Uliamua kuchange stingo kidogo. Si kuchange. Lakini unajua mimi najuanga lugha zote. So hata yako pia. Kuja nione kwa ofisi. Yeah. Nimekutana na mazito, kufanya kazi bila malipo, ila nilisoma maandiko nikajua mali ulipo. Nimekutana na mazito, kufanya kazi bila malipo, ila nilisoma maandiko nikajua mali ulipo. Yeah, noma sana. You can subscribe to his YouTube channel pale ukitaka kupata more of the entertainment and more of his music, and everywhere atakuwa anaenda you can follow him on all the social media platforms. So remember, we always say support the local artist, because even your favorite artist was once a local artist na akapata support ya mtu kama wewe. So what do you say? See you next week, same place, same time.
ongeza volume ya Christ wewe. is the knob.